నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను గీతాంజలి. దుబాయ్లో ఒక అద్భుతమైన ఈవెంట్ జరుగుతోంది. ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాపర్టీ కనెక్ట్ 2025 ప్లానెట్ వన్ అలాగే సుమన్ టీవీ వారి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి దుబాయ్లో ఉంటున్న తెలుగు వారి కోసం ఈ కార్యక్రమానికి ప్లాటినం స్పాన్సర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు అశోక బిల్డర్స్ వారు. ASBL గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు, 36 సంవత్సరాలుగా మార్కెట్లో ఈ కంపెనీ ఉంది. ప్రత్యేకించి దుబాయ్లో ఉంటున్న తెలుగు వారి కోసం వీరు ఎటువంటి ఆఫర్స్ అందిస్తున్నారు, అసలు వీరి ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పటి వరకు ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి, వాళ్ళ మాటల్లోనే విని తెలుసుకుందాం. మనతో పాటు ఉన్నారు సేల్స్ టీమ్ శ్రీగోపాల్ గారు అలాగే రోజా గారు. వారితో మాట్లాడదాం. హలో అండి. నమస్తే. ఎస్, వెల్కమ్ టు దుబాయ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ కార్యక్రమానికి మీరు ప్లాటినం స్పాన్సర్స్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి అశోక బిల్డర్స్ గురించి అందరికీ తెలుసు, బట్ ఇంకొంత కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళకి పరిచయం అబౌట్ అశోక బిల్డర్స్. Ashoka Builders ASBL. It's a luxurious apartment building, as you know. So we are in this market from last 36 years. మీ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది. So why we are so special and why we are so luxurious, I just want to give you one small introduction about our company. We are stand for quality, innovation, transparency and timely deliver and obviously the trust and everything. శ్రీగోపాల్ గారు, ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేశారు ASBL నుంచి? So ASBL, ma'am, we have multiple projects. So to give you just a number, so from last 20 years we have been delivering a lot of projects under the name of Ashoka Builders, but in ASBL we have 7 projects as of now. Okay. Out of 7, 1 is handed over, 2 are ready to move in, and 2 are under construction, which are ongoing projects which will be handed over in some time. Okay. And 1 is recently launched. So for Dubai people we have specific launch offer. So whenever they are interested they can connect, and I can promise that Dubai will never miss Dubai in Hyderabad, because this is another Dubai of India. Okay. So the big skyscrapers, the wide roads, the kind of amenities you are experiencing here, similar kind of amenities or world class infrastructure, or I would say the modern architecture, like glass walls and other amenities catering to every single part of the family or every single person in the family. So this is how we are focusing on quality construction and other things, ma'am. Yes. రోజా గారు, ఇక్కడ ఈ దుబాయ్ ఈవెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం ఎలా అనిపించింది? ఆంధ్ర తెలంగాణ పీపుల్, ప్రత్యేకించి దుబాయ్లో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చారు కదా, సో చాలా అద్భుతంగా ఉంది. క్లయింట్ రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది. అందరూ ఇక్కడ అంటే ఎట్లాగో ఆంధ్ర ఇంకా తెలంగాణ కమ్యూనిటీ పీపుల్, సో వారు కూడా దుబాయ్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి దే వాంట్ ద ఫీల్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో వీఆర్ కమింగ్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్స్ that is in financial district. As I want to tell you that that's gonna be the Dubai in our Hyderabad, and it's a prime location. So we have a lot of inventories to provide. So that's why clients are giving positive response. So I hope, looking forward to the best. Right. Shrigopal garu, what is the main motto of Ashoka Builders? Yes, ma'am, the main motto of Ashoka Builder is to provide you what you want. Client satisfaction is important for you. Ma'am. Okay. And not only client satisfaction, we want to give you the experience, which not only the residents are getting, it is also give that best experience to the guest. Because if you're buying a property which is, let's say, 2 crore or 2.5 crore, and when any visitors are coming and visiting you, you should feel that pride that this is what something, it belongs to me. And right from the arrival till the exit experience, we are giving everything in that way. Okay. Plus, just to give you one understanding, ma'am, Yes. so before launching any project, we do a lot of surveys. So recently we launched a project in Kukatpalli. We did 50 plus surveys, a lot of interviews, personal interviews also, that as a customer, what is your requirement? So from there we got a lot of insights, and these insights are getting us a lot of information that Very how useful. you can customize according to the customer need. Okay. Because previous, like ma'am, you will also not feel that, let's say someone is getting his wedding outfit designed and understand the tailor Yes. is not even taking any like your measurement, then it would be difficult for that person. Yes. So we do not feel that one size fits all. We believe that whatever is your requirement, please tell us, and accordingly we'll design for you. And just to give you the outcome of that activity we had done, we were able to sell 500 crore worth of inventory on the launch day itself. Oh, hot Yes, cake. Yes, yes. Okay. May I know the budget range? Budget range, ma'am, we have multiple properties starting from 68 lakh till 3 and 3.5 crore.
So we have projects in Pocharam where you can buy 2 BHK apartment approximately 68 to 70 lakh rupees, which is right next to Infosys and Raheja Mindspace. It is a very good investment opportunity, and tomorrow onwards you can expect the rental income also there. Oh, It is ready to move in product, G Okay. plus 14. Then we have multiple projects in financial district, which is the uh, heart of the IT boom, what has happened in Hyderabad. And I'm requesting people to take informed decisions. For example, anyone who's investing, even if I am an investor, I want my money to multifold. yes. And to multifold the money, there should be a lot of drivers. So if you ask me, ma'am, we have all sort of drivers. For example, there are somewhere around 2 lakh people working in and around Gachibowli and Yes. financial district. Yes. Out of these 2 lakh people, I would say it's a deficit of housing there. So there Yes. are no multiple apartments available for them, and that's why the customers need to move to other locations like Tellapur, Yes. Kollur, or Yeah, outskirts they're of moving. Hyderabad. So we want people to have that premium luxury Within the- experience within within the area, financial yes. district and Kokapet. So by 2030, I can promise you that ASBL will be having a lot of Oh. inventories and good amount of luxury housing there, Super, super. and that too in your affordable let's range. So we have sizes starting from 1210 square feet Okay. to 2650 currently, and it's already filling a lot like every day. So I would request customers to please connect with us, and by understanding your requirement, we will suggest you best options and best rates for UAE and Dubai people especially. Yes, especially this special offer అనుకో. Yes, ma'am. Yes, Rohit గారు. చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ అనగానే, ఎన్ని రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ చూస్తూ ఉంటాం కదా. ఇవన్నీ కాదని ఎందుకు అశోక బిల్డర్స్ లోనే మేము ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ప్రాపర్టీ ఎందుకు తీసుకోవాలి అని అంటే హౌ డు యు సే? ఎందుకు బెస్ట్ అంటే మనకి కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో వారు పెట్టిన ప్రతి రూపాయికి విలువ ఉంటుంది. సో మేము కూడా వారికి అట్లాంటి సర్వీస్ ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాం, ఇంకా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. మేము ఇప్పుడు అంటే చాలా నోయింగ్ కంపెనీస్ తరఫు నుండి మాకు అవార్డ్స్ కూడా వచ్చింది. ఆన్ లాస్ట్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ గాట్ వన్ అవార్డ్ కాల్డ్ బెస్ట్ రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్ which is in this Outlook. Yes. Okay. So we have received best builder of the year Builder of for residential apartment category from Outlook Business recently. There are multiple awards we have received. The main thing, ma'am, what customers should look into us. So we have taken a lot of understanding from customer. For example, pre-COVID, the life was different. Post-COVID, the life has Exactly. changed. So now many people in Hyderabad, they are working from home. So they are looking for bigger balconies. So we are providing balconies which are equivalent or more than the room size. రూమ్ సైజ్. ఓకే, So ఓకే. it is like we are promoting outdoor living. Yes, So ventilation is very Ah, important. Yes, ma'am. So by ventilation, sunlight, and it will not only help the working people, it will also help the senior citizen and kids, because sunlight is very important there, as you said. Another thing, ma'am, you can have your, let's say, work in a peace of mind. You can have morning tea with your, let's say, husband or wife who's is buying, and then you can have small barbecue setup also, Oh, and you can have a simple gathering with your close friends or close family members. Apart from that, you would have noticed, ma'am, there are a lot of apartments where the ground floors are dead space. You do not feel the lively experience when you enter to the ground floor. So what we had done, we had turned into urban corridors. So in the ground floor, when you enter, it's not just the reception lobby. You will have many other things. For example, you will have co-working spaces, you will have creche, which are like 5,000 square feet plus. You will have pharmacy, you will have supermarket. So whenever you enter your building, you will meet someone or the other. And what we are looking for, that people should not know you with the, let's say, Tower B, Tower C, 301. People should know you by the name. by the name. And Okay. when you are meeting people, so you are socializing yourself, you are giving that kind of exposure to your kid, and that is going to help them in the future also. So there are many multiple factors. Yes, that is nothing but the client satisfaction. Their Yes. satisfaction is very Yes. important to you. Fine. we are Yeah. not only giving you a house, we are giving you a luxurious lifestyle. Yeah, that's right. One more information I would like to share with you, ma'am. So all our projects are not only certified by RERA, HMDA, GHMC, whosoever is the governing authority. We are certified. Plus, we are using the best of the materials when it comes to construction. We are using best of the technology, because we believe that technology can actually upgrade the entire industry. And we believe in transparency also.
and you can check all the documents. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా అన్ని చెక్ చేయాల్సి వస్తుందండి. Yes, రెరా ma'am. అప్రూవల్ ఉందా లేదా, హైడ్రాకి ఏమైనా Yes, ప్రాబ్లం అవుతుందా, ఎందుకంటే ఇన్ని డబ్బులు పెట్టి ప్రతి రూపాయి చాలా ముఖ్యమైనది, విలువైంది. అంత డబ్బులు పెట్టి వెచ్చించి మీరు ప్రాపర్టీ కొన్నప్పుడు ఇబ్బంది ఏమీ ఉండొద్దు అనేది చాలా మంది ఆలోచన. రైట్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫైనల్ వర్డ్? Ma'am, in my closing remarks, I Yeah. would like to appeal all the NRIs, those who are in UAE, Dubai, or any other part of the world, that the major objective people would be having is the investment. So I would suggest that please go through all the data and the report we can provide you, and look at the opportunities where already the infrastructure is there. For example, if you look at, we do not need to compare financial district or the Kokapet where we have maximum inventory to other parts of the Hyderabad. We can compare this to Birla Kurla complex of Mumbai, Okay. or we can compare this to Sajjapur or other, let's say, electronic city of Bangalore, or we can compare this to Gurgaon Golf Course Road. Oh. So Hyderabad has grown significantly in the past few years because of all the drivers like social infrastructure, the kind of employment opportunities or the access to the employment opportunities, and then we have good amount of upcoming metro and other features also. So if you ask me, ma'am, big companies like Amazon, Wipro, Accenture, Google, Apple, they already have set up their offices there. Yes. And they are also expecting around 30,000 more employees to work in the financial district. So this is the right time to buy. And there are a lot of other surveys also been done by big companies which is predicting that the prices might go to 28 to 30,000 rupees by 2030. So I'm not saying that you only look for those predictions, but even if it is like that, if you take the let's say lower one also, it would be 18,000 to 20,000. And what we are offering currently is in the range of 8,500 to 9,000 or 10,000 rupees. So you can understand how your Range let's say yes. opportunities to multifold your returns. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్స్ Yes, ఫర్ యువర్ ma'am. పార్టిసిపేషన్. Thank నమస్తే. you. Nice talking to you, ma'am. సో విన్నారు కదండి, అశోక బిల్డర్స్ 36 years గా ఉంది. ప్రత్యేకించి ఇక్కడ దుబాయ్ లో ఉంటున్న తెలుగు వారు ఎవరైతే ఉన్నారో, మళ్ళీ అంటే వాళ్ళ హోమ్ టౌన్ లో హైదరాబాద్ నుంచి మీరు వస్తే గనక మీకు ఒక ఫీల్ ఉంటుంది, దుబాయ్ లాగే ఉంటే బాగుంటుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్యూచర్ దుబాయ్ అని చెప్పొచ్చు. పర్టికులర్ గా కొన్ని ఏరియాస్, అందులో గచ్చిబౌలి దగ్గర కానీ, హైటెక్ సిటీ కానీ ఇక్కడ మీరు చూస్తే గనక అన్ని ఆకాశ హర్మ్యాలే. ప్రత్యేకించి మనమే సర్ప్రైజ్ అయ్యే పరిస్థితి. అక్కడ హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ప్రత్యేకించి ASBL వారి ప్రాజెక్ట్స్ రాబోతున్నాయి. మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్న, ప్రాపర్టీ తీసుకోవాలనుకున్న స్క్రీన్ మీద నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. కాల్ చేసి వివరాలు కనుక్కోండి. అలాగే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి కూడా మీరు మాట్లాడొచ్చు. ఇది వాళ్ళ వీడియో. నమస్తే.